okubaniza nate kulwalero nze Fred Makubya ndi muzukulu wa Lusimbi musibe mutya of course omwezi gwa mwenda mwezi mupya mwezi okuba gutandika basabane banyabo kikulu nnyo okubaako byetuyiga okusingira ddala biki bye tuba tulese mabega ebituyambye ebitugende nabyo ebitatuyambye tusaana okubyerabira ebiki bye tukoze nga tebiteredde twetaaga obikuba mu toki ne tusobola okubanga tutambulira ddala of course self evaluation byemu ku bintu ebituyamba okutereza obulamu bwaffe on a daily basis omuntu ateekuba mu toki oyo taba muntu onokusooka neweekuba mu toki n'ogamba mwezi ogw'omusanvu mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunana mbadde ntambudde ntya biki ebingasiza ebyo kantambule nabyo biki ebitanyambye ebyo kambyesonyiwe baani abanyambye okutuuka wentuuse give them a tick walk with them abatakuyambye okutuuka wotuuse abo oyinza okubeeka ennenya n'obakuba mu tooki bw'obanga olaba abakuza mabega ate oyinza okwesanga nga weetaaze okuba mu tooki ate ne osobola okuba nga otambula ffenaffe n'ebirooto byaffe kwe kubanga tuli abantu ab'omugaso kwe kuba nti obulamu bwaffe bukyuka buli lunaku lwe tutambula January, February, March, April, May, June, July, August tumumazeeko September wuno naye atandise biki bye wateekateeka byotuuseeko lwaki tobituuseeko lwaki ani akuyambye obutabituukako ate biki byotuuseeko ani akuyambye obituukako ebyo nno weetaaga obitunulemu nti mu myezi emirala egisigaddeyo kubanga 21 mu kuba oluku osobola okuyita mu biseera bino ng'olina byotuuseeko lwaki abalala bo bakyusa obulamu bwabwe gwe n'otakyusa bulamu bwo nze Fred Makubya bwentyo bwe ntandise basebo ne banyabo ate of course obudde nga buno tutunuulira bye tuyise ebibanda by'ensimbi that is of course bye tuyise the forex rates bwe ziba zitambudde okuva mu bitundu ebyenjawulo tutunuulira ebbeeyi y'ebintu price of commodities ate ne tutunuulira of course n'entambula y'ebintu ng'ennyonyi mwabagala okufuluma ne mumanya enteekateeka bwe zitambudde ate namwe abagala okuyingira eggwanga lyattu Uganda ne mumanyira ddala nti enteekateeka zitambula zitya and of course bwe tutandikira ku forex rates basebo ne banyabo dola zo zikiipinga zikyukakyuka of course oyinza okugenda ku makya n'ogisanga ku 3 5 3 n'oddayo ngeri ku 3 ne weebuuza lwaki bona abakugu batunnyonnyola nti ebimu ku nsonga ezidetermining oba ezisalawo entambula ya dola ne shillings ne Kenyan ate ziva ku mmwe okuba nti muje mukoma okweyongera okunoonya dola nga nabyo ensonga zikyuka but of course kasooka tulabe forex rates that is according to what we call Bank of Uganda eno ebanka enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda osanga ku State Square abajeebuuza nga temanje muli ate bwe tunaamala Bank of Uganda tugenda kuba tuna what we call Opportunity Bank bo tulabe ensonga zitambudde bisa and finally we shall look at what we call the Opportunity Bank wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kale njagala kubaaniriza mu abakatwegattako ndooza ensonga ez'ebibanda by'ensimbi muzeewe zitambudde enkyawo nako olwaleero so don't get stranded tobeeraawo ate ne weemulugunya n'ogamba nti ssente zange ndi wano eno siina ngeri nyinza zisusa ndooza ensonga eza Bank of Uganda Opportunity Bank and Midwest Forex Bureau muzirabye bwe zitambudde but of course katusooka tutunemu tulabe ate of course bikulu ki ebitambudde ku nkyukakyuka ezo tuyise eza forex rates bank ya dollar iyo tambudde etya mu bitundu bino forex rates of course okusinziira ku banka enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda Opportunity Bank and what we call the Midwest Forex Bureau of course essira katuliteeke ku USA dollar 34,348 ku ludda lwe tuyise olw'okugula basebo ne bannyabo ate ku ludda of course olw'okutunda 3,600 zokka ndooza muzirabye enkyawo nako olwaleero USA pound sterling of course 4,700 of course bwe tuyise ku ludda olw'okutunda olw'okugula ate 4,900 ate n'ebitundutundu 2 ndooza bwetyo bwetambudde katulabe ku baganda baffe abana Kenya of course 31 n'obutundutundu 5 ate ku ludda lwe tuyise olw'okugula and of course ku ludda ate olw'okutunda ate ziri of course 33 n'obutundutundu 5 Mubutano, the Tanzanian shillings is 0.45. Those are bo, of course, mubalaba bo batambudde baganda bafawo betudukanya business ezenjawulo mukago gwa East Africa and 0.65. But what is important is oluddo lwa dollar is 13 of course mubina 13 mukinana mwemu ate kuludda of course olw'okutunda wetuyise ate olwa selling is 13
mulukaga zoka. Let's make comparison. Of course dollar yo bwe tubetambude. Bank of Uganda 1328 ate wali 13 mulukaga. Kasoke tulabe tukole comparison of course tulabe Opportunity Bank. Of course tumanyi Opportunity Bank erungamizibwa kyetuyise Bank of Uganda. Bo ate ku nsonga ya dollar ebintu bitambudde bitya tulabe enjawulo ero. Bali badde ku 3 ne 3 lukaga ogenda kwesanga bali ku 3 ogenda kwesanga of course waliwo slight difference ndoza ya sente nga nusu 10. Bano bali badde ku 3 bano bali ku 13 of course what defines this tutera okubagamba nti abakugu bo banyonyola abategera ensonga zineza economics n'ebintu engeri bitambula nti of course the demand and supply of a dollar zezimu ku factors ezisinga okuletera dollar okubanga zikirira wansi okubanga zeyongera ate kuludda olw'okutunda of course obalaba bo bali ku 13 mulukaga bali bade ku 13 mulukaga still ogenda okwesanga nti enjawulo ntonotono ate kuludda that is Opportunity Bank ate katulabe ku baganda bafa bawangalya mu bitundu eby'ennebugabo bano aba Midwest Forex Bureau bo tulabe dollar bwetambudde encha ey'olunaku luno olwaleero so that osobola okukira mu bitundu ebyo nosobola okubanga ate wefunira ku sente ezenjawulo ate bo of course aba Midwest ogenda kwesanga enjawulo of course nabo sinene nnyo okuva ku Opportunity Bank but of course you know nti dollar ya Bank of Uganda de ku 13 nga mubina but of course bano bo bali ku 13 mu 35 zokka kuludda olw'okugula ate kuludda of course olw'okutunda ziri 13 of course mu 7 ate bo bwe batambudde Kenyan shillings is 32 of course 0.6 kuludda olwa buying and of course 35 kuludda olwa selling but of course dollar yo lwaki teka esida ku dollar because dollar ne determininga chamanyi nnyo the more we demand for dollars of course ate byebiretera factors ezimunga dollar okulaba ngerabika noginonya mu katale olumunga ate terabika naye ate bo bwe batambudde but of course twagala okugamba nti why we are using Midwest Forex Bureau of course namwe awinza okuba oliyeyonga ogina ekibanda ky'ensimbi n'ogamba nze muzukulu wa Lusimbi nange nandyagala okusomesa abana Uganda ndabe ebibanda by'ensimbi we bitambudde all you need to do of course tukubire kanamba k'essimu tujja kuba tukutuukako ate tujje naye tukulambule tulabe ekibanda ky'ensimbi kyo bwe kitambula but also ate oyinza okwesanga nti tosobola kujja no physical of course approach us through our social media platforms sobola okulaba nti naawe osomesa abana Uganda ensonga zetuyise ez'ebibanda byensimbi kati ng'omwezi guwereko of course manyi nti ku ludda olw'ebyobusuubuzi abasuubuzi mutera okusasula wakati w'ennaku z'omwezi lumu n'ennaku 10-15 depending ani mugaggawo depending ani gw'osasula sente so kyolina okukola kwe kuba nti otunulira forex rate season eno bwe ziba nga zikyali wansiko ate osobola okudduka bwe ziba nga ziri waggulu n'osobola okuba nga ate olindamu n'osobola okulaba ng'osasula but of course those of different forex rates muzirabye yingira Bank of Uganda osobola okubanga wekyusiza ku sente zifaananako bwe ziti if it's not Bank of Uganda of course tubawadde what we call the Opportunity Bank mugirabye nawe osobola okuyingira and of course ate bwe bali mu bitundu eby'ennabugabo n'ebitundu ebyenjawulo osobola okuyingira what we call the Midwest Forex Bureau ne basobola nate okubanga bakuyamba ku nsonga efaananako bwetyo that is it from the what we call of course the forex rates olunaku luno olwaliro I have said of course this time and memorial nti tobeera na sente no getting stranded all you need to do Monday to Friday tune in program yuji tukole SMB okuvira dala kumacha tujja kuba tukuwa forex rates zino bwe zitambule mitundu ebyenjalo oba ina sente zo nga bwe just wetaga kulinda dollar erinye we give you this update of course every time tumanyi nti of course ebibanda byensimbi bye bimu ku bintu ebikola business so tosobola kubeera successful in business nga toyina this information tosobola kubeera a very successful business person oba wasoma oba tewasoma oba oli munene oba oli muwanvu oba oli mumpi oba oli muki you can only be successful ng'olina information yeno totambulira mu bulamu buno bwansi eno nga toyina kyomanyi abantu bajja kubba abantu bajja kufera ng'enjogera ya bulijjo abantu bajja kutukozesa ensobi ez'enjawulo so refuse to walk through this life nga toyina information bo abakulu abawandiikira abasoma ebyawandiiko batugamba nti abantu ba Katonda bazikirira kubanga tebalina magezi kati bw'otambulira mu bulamu buno obw'ensi eno nga toyina magezi ogenda kumaliyo ozikiridde oyinza obutafa physically but of course you may die mentally you may die of course psychologically you may die financially abantu bajja kubbako sente that is it from the forex rates ladies and gentlemen of course enkyawuna kolayo bwebito ensonga z'ebibanda by'ensimbi bwe zitambudde naye ffe nga ffe tumanyi nti abanauganda mulina okulya era mulina okunywa bwewetaaga okulya on a daily basis bw'osoma abasajja nga ba Abraham Maslows bakugamba nti ezimu ku things ebikuyamba okutuuka to what we call the self actualization byebintu bye tuyita ebintu needs kati wetwogera ku basic needs basebo ne banyabo twogera ku bintu ebiyitibwa emmere on a daily basis whether you like it or not oba olina sente oba covid-19
COVID-19 akoseza oba ofaananya otya, you need to have what we call food. In fact, Nabanja, or you know, the right honorable prime minister, ye ezimu ku sente ze yatuwa abalidake mu abazifuna nze saaziraba naye neiba banga bambazifuna abazifuna emu ku bintu byadduka abadduka mu butalo obwenjawulo ne basobola okubanga befunira kye balya. Kakati ffe nkyawonako olwaleero Monday to Friday bassebo ne banyabo tubatuusaako ebbeeyi y'ebintu webetambudde mu bitundu ebyenjawulo. Yingira Kaleerwe just in case obayagala enkota y'amatooke okugyefunira, yingira ebitundu ebyekitintale, yingira ebitundu of course wanene eby'omu masekkati ag'ekibuga eky'e Kampala. Njogera ku Kampala Central Division ekulibwa omwami Salimu Hulu Meya awo no ekibuga Salongo Elias kwago ntegeeza Meya. Kale katsooke tulabe ebiwendo gy'ebintu engeri gye bitambudde enkyawonako olwaleero. Naye nze muzzukulu wa Lusimbi sigenda kuva wano kubanga nkyaliwo okulabanga ensonga ezo tuzikuba mu ttooki. Katulabe ensonga ezo. Kale bassebo ne banyabo mwe manyi nti oba olina ssente oba tolina ssente, oba covid akoseza oba takoseza, oba wasoma oba tewasoma, oba oyagala oba toyagala, olina okulya ffe. That is why of course emphasis tugiteeka ku what we call ebbeeyi y'ebintu, kubanga tumanyi nti buli munnayuganda alina awangala mitundu ebyenjawulo. Wali wano mu masekkati ag'ekibuga eky'e Kampala oyinza okuba ate toli mu Kampala ate ng'oli mu bitundu ebyebuvanjuba, the eastern part of this country, ate oyinza okuba nga oli the western part of course gye tuyita ebugwanjuba. Maybe you are in the northern part of this country oba oli in the southern if that does exist. Naye bwetyo ebintu ebyenjawulo of course webitambula. Ate katusooke twongere okukuba tooki mu nsonga ez'ebbeeyi y'ebintu bineeno ate eby'emmere. Tulabe of course lwaki abamu batuseera, lwaki abamu sente zaabwe ziri waggulu, lwaki abamu ziri wansi. Is it about the location of obutale buno webuli, ate ebbeeyi y'abantu, style y'abantu. Kati for instance otunulira akatale ng'akanakasero ogenda okwesanga nti abamu kuffe tuwangalire no wansi wa State Square tera kuyitayo downtown. Waliwo baganda baffe abawangalira ku plot 1 bo batuule no waggulu. So usually kati ate abo kyovula akatale kanakasero ogenda okwesanga nga ate ebintu ebisinga ebbeeyi yabyo mu butuufu nga etambudde. Naye ate byo of course bwetyo bitambudde enkya yonaku olwaleero. Kaleerwe of course ogenda okwesanga bo amatooke 7,000 up to 20,000 Ugandan shillings, and of course 10,000 to 20,000. That is te nakawa. Of course 2,500 up to 3,000. Omuchere 2,000 to 3,000. This is posho. And then Irish, of course, is 5,000 to 20,000. Emitwalo ebiri depending, of course, ku size gye weetaaga okusobola okulabanga. And of course, sweet potatoes is 2,000 up to 4,000. Ate bassebo ne banyabo ate nusu 10 ne 13 osobola okubanga weefunira emmere etali ndala yonna, of course, gye tuyise eya cassava, which is muwogo, ate 1,000 up to 3,000 still. Ogenda okwesanga bwetyo bwetambudde oludda olwaleero mu bitundu bye tuyise ebya nakawa. 2,500 paka 15,000 of course wetudda ku bitundu ebya sweet potato osobola okubanga weefunira emmere efaanako bwe. Tekwika wano of course 10,000 up to emitwalo ebiri gyokka ku ludda olw'amatooke osobola okubanga weefunira emmere mu butuufu efaananako bwetyo. Don't get stranded. Tosula njala as long as oyina sente ezikka wakati w'olukumi paka emitwalo 245 osobola okubanga weefunira emmere gy'osobola okubanga otambulira kaawo. And of course that is Kaleerwe and Nakawa. And of course waliwo abandyagadde okulaba kunva of course zetuyise emmere of course egenderako ebintu ebyenjawulo. Kansabe mukama wange ompe price y'ebintu ekuludda olw'enva. Tulina goat's meat, tulina off-layer, of course enkoko eziba zibise ku magi, ate waliwo enyama ey'enjawulo. Kasooke tulabe ate byowe bitambula. Okay, katumalize of course kitintala na kasero. Of course mutwalo gumu n'ekitundu paka gumu kanaana, gumu kitundu paka mitwalo 3. This is nakasero. Of course bali masekati ag'ekibuga eky'e Kampala. Of course the beauty about Kampala is Kampala mu milioni 5. Tunulira statistics za cases zetu tugamba nti Kampala ina over 5 to 6 million. Out of this million 2 bo bajja ne batukanya business ne bafuluma ne bagenda. Of course million endala nga nnya bo bajja ne batukanya business ate ne basula mu Kampala. So ogenda okwesanga nti ate abakungu abasinga betulooza abaloozebwa nti balina kasente bali eno waggulu. But I also know nti waliwo abakulu abali wansi eno mu Nabugoba balina kasente kabe nenga batunira tosobola kumanya nti sente bazina 15,000 to 30,000 Ugandan shillings
of course mu bitundu bye tuyise ebyenakasero. Ate of course omuchere is 25 paka 13 zokka osobola okubanga wefunira kye tuyise omuchere mu bitundu of course ebyekitintala 20,000 up to of course 2,000 up to 3,000. Ladies and gentlemen, osobola okubanga ate ensonga ezikwasaganya ku nsonga y'omuchere osobola okubanga ozefunira. Of course manyinti family, we are believing God that schools will reopen again, but just in case one yagadde okwegulira posho, of course manya amasomero egaddamu emiku mmere gye musinga okuba headmasters zemugula of course emmere eyakawunga 2,000 up to 3,500 Ugandan shillings mu bitundu ebyekitintale. When I speak about Kitintale, of course ntegeeza Nakawa West constituency etwalibwa mukwano gwange oba munywanyi wange engineer mayor munsonyiwemu, of course the honorable member of parliament Balimwezo Nsubuga. Ate of course 13 paka 10 bitundu ebyenakasero awo nno bwebityo bitambudde. Irish potato 13 paka ku mitwalo ebiri, of course depending on the size, but of course as long as you're enough 3,000 13 paka mitwalo ebiri osobola okwefunira obumonde mu bitundu ebyekitintale, and of course 15 paka nusu kasanvu osobola okubanga wefunira Irish potatoes. Okay, 5,000 to 7,000. Nakasero is a bit cheaper, but of course as long as you're in 15 paka of course tuyise nusu kasanvu osobola okubanga wefunira Irish potatoes. Sweet potatoes is 2,000 up to 4,000 Ugandan shillings and 3,000 up to 5,000 sweet potatoes. And final of course nusu 10 paka 12, that also applies to Nakasero bobanga oina 25 paka 35. Tebo emmere bweto bitambule. Katsoka tulaba of course what we call katsoka tulabe kye tuyise enva of layer ate enkoko enyama nga bwe bitambudde nabyo enkyawunako lwaleero. Kale ate ensonga of course ezemva, so don't get stranded. Tolia mmere nkalu, like I told you, of course basic needs, of course ezimu ku basic needs, we know that basic needs vary from one person to the other. Abamu kumwe bayinza okugamba ogula emmotoka is a need, depending on which kind of job. Oba engineer ngovuga motoka ogenda mitundu ebyewala, a car becomes of course it becomes a necessity, it becomes a basic need. Abamu oyinza okwetaaga motoka, so nokuba nti okulya is also a basic need. I've always reminded you that when you read one of the theories ezakolebwa abasajja betuyise the Abraham Maslow's theory of hierarchy, before you get to that point of self-actualization, of course oyina gyotandikira nojja, but ezimu ku needs zoyitamu of course what we call the basic needs. So food is one of the basic needs, whether oli muwanvu oba oli mumpi oba oli mutono oba wasoma oba tewasoma oba oli muyigiriza oba tewayigirizibwa oba oli doctor oba toli doctor, at the end of the day olaba ne baganda baffe bano betutuwala nti nga abayina psychiatric issues nabo olaba balya, then food becomes a basic need. So God's meat is 18,000 kitintale, and of course 20,000 mu bitundu ebya Nakasero awo no masekati ag'ekibuga kino ekye Kampala. Tomato is of course nusu 10, as of course kasoba ngwena nusu 10 you can easily find osobola okufuna enyanya mu bitundu ebyenjalo. And of course chicken, wetwogera ku nkoko eya local, of course ate okubeera n'emitwalo gyo 2.5 paka 13. Last time when alinjogerako ne mami wange yangamba nze Fred waliwo enkoko ezimu ne wompa 10 nga sizirya, nene wompa enkoko emu nga of course chicken local nga yoyo mu butuufu ogenda okugirya ogiwulira nga nkoko kyovola bw'ogisanga ku nusu emitwalo 2 paka ku mitwalo 3. So some of you have fallen in love with enkoko ezifaanaganako bwe kiti 25 paka 13 osobola okubanga wefunira enkoko ya chicken local. That is according to Kitintale, and of course emitwalo 28 paka emitwalo 3,12 zokka eza Uganda osobola okubanga wefunira enkoko eza chicken. Of course oba toyide ku chicken ate local osobola okwegula what we call beef is 15,000 up to of course 18,000 Ugandan shillings basebo ne banyaba. Of course last but not least is of course wetaga oba yagada okulya ku twise off layer chicken. Off layer chicken, of course the word itself is self-explanatory. Wetaga obanga off layer chicken zo zenkoko eziba zibise ku majinga mutufu either ogalidde obanga ogatunze, so ezituka ekiseera zibanga mu butufu emyaka gigenderedde n'ogamba no let me sell them off. Of course 18,000 to 25,000 shillings osobola okwefunira enkoko gye tuyise eya off layer ate emitwalo 2 paka mitwalo 2.5 musobola okwefunira ate ze tuyise esente zifaananako bwezito. And then finally fish basebo ne banyabo lunaku nga lunene olutambuddeko. Of course omwezi gwe gusooka ennaku z'omwezi lumu bw'oba olina akasente nga bakusasudde baneeso nina baganda bange batera okutuulako wadde amabala bagaggala bo bangambanga nti feeyi makubu yaffe yingini kati yingini bwebeera nga namu nga terina oil bulungi terina amafuta bulungi teba gundi. So today is first
so bobanga osasuddwa ku musaala bannanga ate teweetaaga kwerumya. Of course I'm saying put in mind that government will open schools very soon, so kwata akasente okatekeko ebbali abaana bagenda kuddeyo ku masomero. Amasomero bimanyi muyinza okuba mwakaddayo bbiri ne babagamba nti ate ebintu biri bwebira. Of course we are praying to God that that doesn't happen, but also churches will open soon. President yatuwa ennaku nkaaga ennaku 3 mu lumuzo zigenze, so tulina ennaku endala 29 okusobola okulaba nga president nzikiriza nti ajja kubatugula, so n'ekimu kya 10 nakyo osobola okiteeka emabbali. But of course omwezi ogwaguweddeko you've paid rent, you've paid everything, osasudde buli kimu, you've paid for some wedding, you've helped a brother or a sister okusobola okulaba nga ayita wedding. Genda weerire ku kyennyanja nusukanana ku mitwalo 3 dehe wakaba kutikule wambagayi muzukulu wa Lusimbi tusanyisa okulaba webale nnyo webali ddala mutufu leero zenga ojjudde. Ezo ze zimu ku nsonga abasaba ne banyabo ku ludda olw'ebyokulya n'ebyemmere webitambudde enkyawonako olwaleero. We give you this information because we know food is a basic need. You need food whether you like it or not. Oba oyagala oba toyagala weetaaga okulya, weetaaga okunywa. For you to look healthy olina okubanga olya. Ate sitegeeza kulya nkoko Monday paka Friday, no. Abakugu bo batugamba you simply need what we call to eat a balanced diet. Eyo nno ye meal which contains all classes of food. Leero olya ku proteins, leero olya ku vitamins, leero onywe ku tuzi, leero onywe ku gundi, oba onywedde ku biri eri ebirala, ate ku luno onywako ne ku mazzi kubanga ate biri eri. Kale program hiji tukole tukyagendera ddala maaso. Of course we just have about a few minutes to the top of the hour. Na yefe bwe tutyo ekitukeza ku macha. My mother told me last time when I had paid a visit to her, nangamba Fred, if you want to go to bed with satisfaction you've got to wake up with determination. Tibobo yagala ogenda mu buliri ng'okuse olina okubanga wazuukuse okola ki, wazuukuse okusobola okulaba ng'omanyi nti ngenda kukola, wazuukusokera ku macha ng'omanyi olina by'ogenda okukola. Nelson Mandela yagamba nti ekintu ekisinga okuba ekibi mu nsi muno kwekera ku macha nga toyina idea. The worst tragedy on earth is to wake up without a program. That statement was made by one of the historians called Nelson Mandela. So of course of course in the next few hours we'll be discussing of course what are some of the financial tips that wetaga okubanga otandika omwezi. Bw'oba otandika, how you begin a month determines how the month will end. Yes, omwezi guyinza okutandika bubi, but when your mind is positive, when your mind is aggressive, osobola okubanga olina ebikusoomooza. But when the year is starting olina resolutions okola. This also applies omwezi wekubanga mu butuufu genda kubanga gutambulira ddala. Nze no program iji tukole essira lyange ngenda kubanga nditeekawo because one thing that I know is obulamu bwe bwamwe bugenda kukyuka mu business ezenjawulo z'okola. Bw'oba oyagala okukula ove mu bulimu ogw'obutembe ogende mu bulimu ogw'ebgundi, omulimu ogusingakaawo, bw'oba oyagala okukyusa obulamu bwe, oyagala okukyusa endowooza, oyagala okukyusa business, oyagala kutandika business. Of course there is no better situation and time than this, especially omwezi guno gugenda kubanga kutandika. Tugenda kuba tutunula financial tips even as we begin ate omwezi guno omupya ogutandise enkyawona kubadde babasuubuzi bakasiita batandikidde. Of course mugamba katugale. Of course that's a strategy that will probably lead them somewhere. Naye naffe tugenda kuba tugamba nti tutandika bwe tuti bwe tubanga tunaakulana. That and more of course after this very short commercial break. Ngenda kubanga nkomawo twongere okutunulya ensonga ezo wammanga. Lwaki ovaawo? Teweetaaga kuvaawo kuba nze nkomawo. Smart 24, driving business.